connectés, la frontière entre le monde online et offline s'est effacée. Chaque jour, le digital est davantage au cœur de nos métiers et notre quotidien. C'est pour cela que nous comptons sur vous pour partager avec votre communauté toute cette journée. Alors, nous incitons votre collaboration pour poster des photos et vidéos sur nos réseaux sociaux en utilisant le hashtag CATT18. Pour cela, nous avons mis à votre disposition une connexion Wi-Fi gratuite tout au long de cette journée. Il vous suffit de sélectionner le nom de réseau Conférence Annuelle Tahiti Tourisme et le mot de passe CATT 2018.
C'est à toi. Ok, bon bah allez. Nous souhaitons vous rappeler qu'une connexion Wi-Fi est mise à votre disposition grâce à notre partenaire Viti. Il vous suffit de sélectionner le nom de réseau Conférence Annuelle Tahiti Tourisme et le mot de passe CATT 2018 en majuscule. Nos agents d'accueil restent disponibles pour vous guider et vous renseigner. Vous les retrouverez avec leurs habits de lumière bleu et blanc. Pour cette deuxième partie de la matinée, nous allons accueillir nos 12 représentants sur 14, comme Gina l'a annoncé précédemment, qui nous feront faire un tour du monde en 2 heures, en nous présentant les principales actions et directions marketing pour l'année 2019. Nous accueillons sans plus tarder le représentant du marché Chine, Monsieur Davidson. Yolanda, good morning, ladies and gentlemen. I'm lucky to be the first one to do the presentation. Okay, China market increase, the GDP increase still keep about 6 to 7% every year. But the growth becomes slower than before. This trend results that the market demand less strong and the competition become fierce, not only between the destinations, but also between the travel agencies. They compete by lower their price, selling the Tahiti tour packages in China market. The islands of Tahiti remains dreamed destination to Chinese visitors, especially to rich people and honeymooners. However, the visa is still a problem, and we work with the French embassy and also the Chinese authorities to push the visa exemption not only to groups but to the FIT travelers. We do lots of FM trips, trainings, and seminars, roadshow to promote the islands of Tahiti in China, and we did achieve a good performance from 2013. But from last year, the growth is not as fast as before. So from next year, we will do some changes to
to keep another growing. And we try to achieve 15% growth of the visit numbers year over year. And for next year, we are not going to participate the biggest trade show in China, CITM. We're going to change to ILTM to meet with new buyers dedicated to luxury-themed tour products and to attract them to sell Tahiti. And we have good news that next year we'll have cruise ships that depart from China all the way to the islands of Tahiti, carrying over 2,000 passengers coming in December. They will stop in Moorea and Papiti and Bora Bora for staying 4 nights. We will constantly to generate awareness and communicate through PR and marketing communication. And we will actively promote diversified accommodations and activities through social media. And in China, we don't have the popular social media tours that in other countries. This is blocked in China. But we have WeChat, it has the same functions. And we will do practical travel guides and drive sales by WeChat contents with key tour operators. And for public relations, we'll develop more opportunities with KOL, digital networks, magazines, and TV channels. And we'll have the new actions in 2019. The first one is we promote Tahiti by a new social travel platform called MAFENGWO. MAFENGWO has 120 million users. They make their travel decisions, and MAFENGWO has covered 60,000 destinations worldwide. The travel guide on MAFENGWO has long shelf time compared with traditional advertisement. And this is a comparison of the Maldives. They have already started to use MAFENGWO. It has many pages of advertisement on it already. And Tahiti, we also have some of them, but much less. Some advertisement is only the Wi-Fi and visa service on it. So with more information for consumers on this platform, it will attract more tour operators to upload their products to sell Tahiti. The second action for next year is WeChat Moments video advertisement. WeChat can tap into a huge amount of people from almost all smartphone users in China. And WeChat Moments advertisement is an efficient and a direct way for branding, promotion, official WeChat accounts, and making call to actions. And the third actions we're going to do next year is the sales campaign to boost the low seasons. We will do media advertisement and social media promotion to support tour operators' sales campaign in low season and help them to develop competitive tour package price, and especially to promote the lesser known islands. Okay, Maruru, thank you. Merci David. Nous accueillons sur scène notre représentant du marché Japon, Monsieur Kezaburo Mori.
Good morning, everybody. Yarana, ohayou gozaimasu. I'm from Japan, Keimori. I'm going to introduce you the market situation of Japan and also our marketing plan for 2019. Okay, let's start with the market overview. You see some index of the economical situation of Japan. On your left-hand side, from the top, it shows GDP from 2015 down to 18. It's a little up and down, but it's stable. So Japanese economy is pretty stable for the moment. Not big increase, but stable. And on your right and the top, it shows unemployment ratio. So it's improving. But if you look at the left side bottom, it shows currency exchange rates against euro and Japanese yen. But Japanese government trying to set yen is weaker in order to improve the export from Japan. So that is what is one of the barrier for when the Japanese people consider traveling overseas, because it's Japanese yen is weak, it makes the product higher. But if you look at the right-hand side, it shows whole Japanese tourist traffic from Japan to all over the world, outbound traffic. Last 15 years, it doesn't change much. It's about 17 million people traveling overseas. Okay, this is a figure from Japan to Tahiti. We are having a very challenging year, tough year for us. One of the reasons why we are losing number is because of the late booking trend. Japanese people does not book like 6 months before, a year before. They book like 30 months before. So we need to solve. So what we're trying to do now is we're trying to send more people in a low season, promoting low season in Tahiti. Okay, our marketing plan for 2019. Okay, we continue communication in advertisement with a Embrace by Mana campaign. It's really, Japanese people really like this campaign. So we continue this one. And in order to leverage our investment for the advertising, another second thing we are trying to reinforce is PR activities. PR activity is very important to let the people know about the destination more in depth, in the same way with the Embrace by Mana campaign. And in Japan, TV is very classical media, but Japanese people really love to see TV still. So we're trying to send more and more TV program to Japan. Actually, we did very well this year. We have already sent 15 media files already, but out of 15, 9 of them are really good TV programs. So we did very well. So we continue this one in the next year. Sorry. Okay. In a line of the PR activity, what we're trying to promote in next year is called Zekkei. Zekkei meaning Japanese word, super view, beautiful view, astonishing view in one picture, one photo. If you look at the photo like this, if you make a search on Japanese website with a Zekkei, this kind of photos come up. And some of them you have already known. But interestingly, on your right-hand side, the big ones, do you know where it is? Have you ever seen a photo like this before? This is Bolivia, and a place named Uyuni Salt Lake. 10 years ago, no Japanese was knowing about this place. But like 5 years ago, one of them just took a photo of this place and they put it on Instagram, and it really became famous. And like 10 years ago, no Japanese were traveling to Bolivia, but now we have 30,000 Japanese people traveling just to go into Uyuni Yenko to take a photo inside of this scenery. It's very interesting. It takes about 30 hours from Japan to go into Bolivia, the La Paz, by transit air, and it takes about 10 hours going to Uyuni Salt Lake by bus, and they pay $7,000 to go in there. So I think it's very important and interesting because of Tahiti, they got the very beautiful photographic images. So we need to promote the destination with great photos in next year.
Next one, of course, the trade training is very important for us. You know, in order we just not just telling consumer we are the beautiful place and you have to come to Tahiti, but also at the same time we need to train the trade people. So we do seminars and we send more Japanese tour operators to come to Tahiti. But we cannot send like thousands of the tour operators to come to Tahiti, so we do some seminars. We do seminars in big cities like Tokyo, Osaka, Nagoya every year. But starting from this year, we do a seminar in a remote local area, like even it's a small group, like 20 people. We come and we train the people. So we'll do that in 2019 too. In the last, consumer event, we have already involving in many consumer events this year too, but we continue this one. Why? Because this main reason why we would like to do this consumer event is to promote niche market. Because a market like a active senior market, they like to not just receive the information through digital, but also they like to hear the voice in front. So we do a consumer seminar. We participate. We didn't participate last 2 years at the Tourism Expo, but this year we're going to participate at the Tourism Expo, and also continuously participate to the diving event. And also some cultural event. The Tahitian dance is getting very popular in Japan, so we like to promote the niche market. For niche market, it's good to communicate through the consumer events. So that's what we're going to do. You see some familiar face of Mr. Jack. He's still alive, and he's doing fine. So he was sending best regards to you all. That's all about it. So thank you very much. And sorry, it was a very quick presentation. So if you have any questions, or especially if you have any suggestions, just come to me later and talk about Japan. Thank you very much. Arigato, ok. Merci. Il a la charge de 2 marchés, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Sous vos applaudissements, Monsieur Robert Thompson. Kia ora koutou katoa. Good day, Yorana, everyone. I'm Rob, as mentioned, and I will be very briefly explaining the Australian-New Zealand market. To begin with, we will begin with an overall view of the area. So taking some of the ideas and strategic objectives that the Ministry has set and that Gina spoke about earlier, we'll be focusing on 3 key threads, working with the duality of the contrast of our luxury product to our guest house product, and activities in between. Information, of course, and niche products will be increasing our activity through the year. Starting with New Zealand, we have had some negative results this year. Our overall number from New Zealand has dropped. One key point to note is that second graph below, which I should have put on top. This is actually the best May that we've had for 5 years. The comparison to last year is comparing to a bit of an anomaly. We had a lot of international events. The international VA'a competitions had a lot of competitors from New Zealand, which threw out the numbers. So as you'll see, the trend for the last 5 years is still relatively positive, and we expect it to continue to be positive for the remainder of 2018 and into 2019. In terms of our market barriers and market feedback, most of you know this quite well. We are slightly more expensive than some of the other short-haul markets. We are a unique market in that we are considered to be a slightly longer short-haul, similar to Fiji and some of the others. We do have challenges in that we have a new destination that's being heavily marketed in Bali. And New Zealand hasn't really had a lot of the products like Conrad brand or St. Regis brand or Four Seasons brand actively marketed on a direct flight, and now they do. So that does add a bit of a challenge for us. Moving straight into the activity that we'll be running through this for the rest of this year and into next year. Digital activations is a big aspect of what we're doing. So continuing what we did last year with our guest house campaign with TripAdvisor and a number of other initiatives, working with Adara, obviously moving forward, and the learnings that we'll be able to take from the sales aspect of what we couldn't see previously, obviously will give us insight into how to improve what we're doing. And so
working with what we've been doing and improving on the positioning and placement of those ads is going to assist us moving forward, complementing the digital with some high visibility activity. Cinema campaigns have worked really well in Australia. We haven't run them in New Zealand yet, but we will begin, and that'll be a mix of guest house creative, embraced by Mana creative, and some of the niches. Moving on to Australia, slightly further away, it's about a 9-hour flight. Similar to New Zealand, we had an anomaly last year where we had the growth from the International Federation competitions. I believe this year, in fact, at the VA'a competition we had, New Zealand was the largest contingent in total participants over Tahiti. So, for example, we'll be thrown out again for this June. In terms of challenges, obviously no direct flights still. However, Air Taiti Nui has recently ratified their code share with Qantas, which makes it a little bit easier for us in terms of trans-Tasman. However, the Tasman sector is very competitive, so people coming to Tahiti are competing with people going to New Zealand and competing with people that are being sold by Air New Zealand onwards. So, for example, Buenos Aires out of Sydney, they fly to Auckland, and so that Auckland sector, the competition for Tahiti, really is the entire hub network for Air New Zealand. Continuing with what we did this year, we did a lot of outdoor activity to complement what we did with digital, obviously being able to give it a bit more visibility. The screen at the top you'll see is a set of screens that sat around Sydney during Vivez, which is a huge event in Australia. The screen at the bottom actually sat in train stations throughout Sydney Metro and Melbourne Metro. The response obviously is a little bit difficult to measure in terms of click-through, etc., but the awareness that, or the visibility was between 124,000 to 2 million. So in terms of eyes on screens, it worked very well and will continue to complement what we do with digital. One interesting thing that we're going to be doing from Australia is working with Turia Pitt. So Turia's mother is Tahitian. She is a resilience icon for Australians. She was burnt very badly in a wildfire while running a triathlon. And ever since then, she's built herself back and has now become quite a figure for motivation and resilience. And so we're working with her to, at first, start talking about her finding her mother's roots, but then also working with her to develop group tours for marathons and triathlons and the raids that happen across the island. Also, what we'll be doing is working with partners like Qantas and Accor Hotels across the LGBTI sector. There is a new awards ceremony called the LGBTI Awards, which gets a lot of press. Vienna won this year as a destination winner. We'll be marketing ourselves through these sectors, through a number of initiatives to make sure that Tahiti, at least by 2020, will get on the leaderboard. Because obviously Australia's just legalized same-sex marriage, so having that already legal in Tahiti makes us one of only 3 in the Pacific that allows that to happen. Then moving regionally, because Australia and New Zealand has a lot of similarities across the Tasman, we'll be working with a number of partners across all of our niches. We've selected a number of specialist wholesale companies, but also a lot of you partners who've been very supportive to target various publications and activities in and around the different niches. Also, we are currently putting together about 5 years worth of content that we've been collecting from journalists and magazines. They've all agreed to allow us to utilize that free of charge to be able to continue to put it out. That is sitting in a repository at the moment in anticipation of further developments with the website, but we have about 2,000 individual pieces of information from a dive in Rurutu through to Aranui Cruises, to the Marquesas, through to a hotel in Bora Bora. So it gives us third-party feedback on a lot of the activities that we promote. And that is it from Australia and New Zealand. So thank you very much. Thank you, Robert Thompson. À présent, merci d'accueillir sur scène notre représentant du Royaume-Uni, Monsieur Jim Odoa. Good morning, everyone, and hello from all of your friends in the United Kingdom. And let's face it,
in the United Kingdom, we need as many friends as we can get, because, as you may well know, 2 years ago, we voted to leave the European Union. And unfortunately, this has been the driving force behind our economy and our political landscape over the course of the last 2 years. Our government has been negotiating with the governments of all of our European friends, and there have been certain arguments as to how the relationship is going to look after March 2019, when we officially leave the European Union. And unfortunately, this has caused a lot of uncertainty. The markets respond badly to uncertainty, which means that our economy has fluctuated hugely. And of course, the pound has weakened, not just against the Tahitian currency, but against most currencies globally. It means that typically now it's more expensive for a Brit to travel than it previously was. But it's not all bad news, because the type of traveler who's going to come here to Tahiti is going to be fairly affluent and is therefore going to be quite resilient as well to these temporary, I hope, currency fluctuations, which means that since we started on January the 1st, 2018, we've actually seen a 23% increase in the number of travelers coming to Tahiti from the UK year on year. Now, obviously, part of this is due to our predecessors, part of this is due to the various campaigns that we have been running, and we've had some really great successes over 2018. The first was with the wonderful Take Me to Tahiti videos Marion Carson produced, and we had a campaign that we ran with Adara, and we completed over 800,000 video views. That's not people who just watched a little bit and came out. That's people who started watching, enjoyed it, and watched it all the way through to completion. So that was a hugely successful campaign. We've also introduced 3 new tour operators to Tahiti as well. You can see out of office an LGBT specialist, Tropical Sky, and boutique travel experts as well. Some more wins. We've done 4 tour operator co-ops that have been very successful in the UK with these companies that you can see here, and obviously our friends at Air Tahiti Nui as well. We had some great PR results. We've hosted a group press trip, 2 broadcast trips already in the last, 7 or 8 months, 3 individual press trips, and out of that we've had over 30 articles. We've attended a products managers FAM after PPT Europe, and we've also got an agents FAM coming up in November later on this year. All of this activity in the UK has been underpinned by an agents training program. We've trained over 350 agents so far this year, and a decision was made by head office and us that this year we should not go to WTM, World Travel Market, but instead we should welcome a number of local industry partners to the UK, and we'd undertake a roadshow which is going to be taking place in just a few short weeks' time in London and in Manchester. So for those of you that are coming to that, we look forward to seeing you then. So what's going to happen in 2019? Well, as far as Brexit goes, who knows? So let's not worry about it. What we're going to be doing is we're going to be undertaking 3 tour operator co-ops with Turquoise, I'm sure most of you know, one of the market leaders in the UK, Tropical Sky, and also with United Airlines as well. We're also going to be undertaking 2 brand campaigns, one in the key sales period of January and February, probably using the Tahitian guest houses assets, and then we're going to be undertaking another one in September with the new Embrace by Manor assets, all for targeting those people who are going to be traveling through 2019 and beyond. And then finally, we're going to do a consumer campaign with a high street luxury brand, and also, as Gina mentioned earlier on, we're going to be coming back to World Travel Market in 2019, so you'll see a 2-year cycle from now on. Well, that's it from me. Thank you very much indeed for listening. Enjoy the rest of the conference. Thank you. Thank you, Jim. Merci d'accueillir à présent le représentant du marché France et Belgique, Monsieur Gilles Gosselin.
Yarana, bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je suis très honoré d'être avec vous. Et si je devais commencer cette présentation, Gina voulait presque que je fasse une présentation d'1 minute parce qu'il paraît que je parle trop. Et si j'avais eu qu'1 minute à utiliser, eh bien, pour moi, l'important, c'est les raisons du succès. On a gagné la Coupe du Monde. Et pourquoi on a gagné la Coupe du Monde, hein, vous êtes d'accord? Bon, l'Allemagne, oui. Notre amie Simone, qui ne peut être là, nous regarde en ce moment. Mais oui, Simone, vous avez été très mauvais sur ce coup-là en Allemagne. Mais pourquoi on a gagné la Coupe du Monde? Il y a 3 éléments clés qui sont les mêmes éléments pour nous, Tahiti Tourisme et Tahiti Tourisme France. C'est la motivation. La motivation, c'est quoi? C'est le mana, c'est notre amour de votre pays, c'est la passion qu'on y met, la passion qu'on a à transmettre cela aux agents de voyage, aux tour opérateurs et au grand public, parce que vous êtes unique, parce que ce lieu est unique. Le deuxième élément clé, c'est l'équipe, parce que à Tahiti Tourisme France, nous sommes plus de 5 à vous représenter, et cette équipe est comme l'équipe de France. C'est une équipe mixte d'anciens, de nouveaux, de Polynésiens, de Popa Piqueo-Tiare. Tout ce mélange fait que nous sommes une équipe qui a beaucoup de succès et qui a remporté les chiffres que vous avez vus tout à l'heure, et en particulier salués par Madame le Ministre, et je vous en remercie. Et bien sûr, le troisième élément, ce sont les objectifs. Il n'y a pas de succès sans objectifs. Il faut savoir là où on va, et c'est quelque chose d'important. L'année dernière, je m'étais engagé à plus de 40 000 visiteurs français. On a dépassé ce chiffre, puisqu'on a fait 41 685 en 2017. Merci. Alors, le chiffre est précis, mais comme vous le savez, il y a 27 nuitées en moyenne, donc même un visiteur représente un nombre de dépenses important. Donc, on est très précis sur ce chiffre-là. La saisonnalité est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Elle s'est beaucoup améliorée, en particulier de mars à peu près mai. Mais bien sûr, toute promotion aussi booste la période de pointe. Et on peut remarquer que la période de pointe devient de plus en plus pointe. Bon, on ne va pas s'en plaindre, c'est une période où le revenu moyen est assez élevé, mais il nous reste encore beaucoup d'efforts à faire pour gommer cette saisonnalité. Allons vers nos objectifs de 2019. D'abord, bien sûr, on a assez peu de temps, donc je ne vais pas m'étendre sur toutes les actions qu'on fait tout au long de l'année, en particulier la campagne digitale qui utilisera les différentes plateformes. Les salons que nous effectuons, nous avons des salons grand public, en particulier le salon nautique et le salon de la plongée. Les salons professionnels, Top Resa et LTM, qui ont beaucoup de succès et qui nous rapportent beaucoup de notoriété. Et bien sûr, toutes les relations presse. Donc, nous sommes une destination désirable, donc nous avons beaucoup de demandes de journalistes, ou de pseudo-journalistes, il faut le dire. Donc on a un gros tri à faire et on doit faire en sorte de maximiser ce retour presse. Comment nous allons mesurer notre succès? Eh bien, c'est simple. Déjà, on s'est fixé un objectif en termes de visiteurs, 42 521 exactement. J'ai une équipe qui est très technique. Alors vous allez me dire, c'est assez modeste, mais bon, comme disait Bonaparte, l'art d'être très audacieux et l'art d'être très prudent, c'est l'art de réussir. Donc je pense qu'on dépassera largement cet objectif. C'est bien sûr aussi former des agents de voyage. Il faut que nos agents de voyage connaissent parfaitement la destination. Donc nous avons le projet de former plus de 500 agents de voyage, et en particulier grâce à Maïma qui est dans notre équipe. Et l'équivalent média, donc le retour média, nous avons un objectif de 15 millions d'euros. Sur la partie digitale, qui devient de plus en plus importante pour nous, notre site Tahiti Tourisme FR est un site qui a beaucoup de succès. Nous programmons une progression de plus 6% avec 800 000 visiteurs. Et surtout notre page Facebook, il y a quelques temps, on était très heureux d'avoir dépassé les 100 000. Bien, cette année, nous allons dépasser les 200 000 et on programme 212 000 fans sur notre page Facebook. Il ne faut pas oublier, c'est quelque chose qui est un peu unique à Tahiti Tourisme, c'est aussi qu'on a une page dédiée bien sûr aux offres, sur laquelle nos visiteurs peuvent demander des cotations, demander des devis, et nous programmons une augmentation de 5% pour ce nombre de devis. Donc important de mesurer nos actions et ce que cela génère auprès de vous, auprès de nos partenaires. Là, je vais vous exposer quelques-unes des actions que nous allons faire. Nous en avons beaucoup d'autres, mais je manque de temps, donc demain, pour ceux qui ont rendez-vous avec moi, je pourrai rentrer dans plus de détails.
Nous avons bien sûr la promotion de la petite hôtellerie familiale, quelque chose qui fonctionne très bien sur le marché français, mais nous avons encore une grosse marge de manœuvre. Et donc nous allons bien sûr utiliser le site qui nous sera dédié pour la promotion de la petite hôtellerie familiale et utiliser différents segments, différents canaux digitaux qui vont apporter, qui vont cibler la clientèle qui désire ce type d'hébergement. Un site qui sera bien sûr très immersif, qui sera très attractif, comme vous pouvez le voir là, et qui met bien sûr en avant la culture polynésienne. Mais il faut bien sûr penser à nos agents de voyage, donc nous allons continuer à faire la promotion des pensions de famille auprès des agents de voyage, augmenter le contenu de nos formations pour faire en sorte qu'elles aient encore plus de succès. Il faut aussi challenger les tour opérateurs pour qu'ils incluent plus de pensions de famille dans leurs offres, dans leurs packages, qu'ils en fassent vraiment la promotion. Et puis bien sûr, nous avons les relations presse qui sont importantes dans ce domaine pour montrer au grand public que c'est un moment unique de découvrir la culture polynésienne. La plongée, bien sûr, c'est le paradis des plongeurs ici, mais parfois ça reste méconnu. Donc notre objectif va être de montrer aux plongeurs en métropole que s'il y a un lieu qu'ils doivent visiter, c'est bien sûr la Polynésie française. Et nous allons utiliser une coopération avec la Fédération des études et des sports sous-marins française, avec comme support Subaqua, que ce soit la partie print ou la partie online, utiliser leur base de données pour faire des campagnes email et bien sûr leur page Facebook qui regroupe 16 000 fans. Là, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement parce que j'essaye d'être sportif, j'essaye de courir. On a fait avec l'équipe Europe 14 km à Moorea, je les ai épuisés, bravo Jim. Et c'est la course de l'amour, parce que nous sommes aussi la destination de l'amour. Il ne faut pas oublier que nous sommes destination d'honeymooners, mais les nouveaux honeymooners sont sportifs, ils aiment l'action. Et cette course de l'amour a lieu tous les ans à Paris. Elle regroupe 10 000 participants. Et l'objectif, c'est de courir à deux, le poignet lié par un lien, et faire ces 7 km et d'arriver ensemble. Et je suis très heureux parce que j'ai trouvé une partenaire pour cette course. Une partenaire prestigieuse. Il s'agit de Madame le ministre qui a accepté, Nicole. Nicole, c'est en avril, il vous reste quelques mois pour vous entraîner. Ma moyenne est de 12 km à l'heure, ça devrait aller. Hein. Oui, bon. Et je serai en paréo, donc je compte sur vous pour que vous soyez en robe Burutu. Un autre partenariat, c'est avec Yves Rocher qui va célébrer ses 60 ans. Et Yves Rocher est une marque qui a vécu un peu sa révolution, qui est une marque maintenant plus jeune, qui cible une clientèle très large. Et bien sûr, grâce au Monoeil, nous allons faire la promotion de la destination avec de la vitrophanie, mais aussi sur la partie digitale. Ils ont une page Facebook qui compte 1,2 million de fans et une newsletter qui est envoyée à 7 millions d'adhérents. Donc c'est vraiment quelque chose avec un potentiel très important pour nous. Il ne s'agit pas uniquement de développer les ventes du Monoeil, mais bien sûr de développer les visiteurs vers la destination et de montrer comment notre destination est désirable. Voilà un exemple de vitrophanie avec les magasins Yves Rocher. Alors là, je vous avoue, mon équipe Odile Lichon, que vous connaissez tous, adore cette émission et tous les 31 décembre, elle le regarde. Bon, moi, je suis ailleurs le 31 décembre en général. Je danse plutôt. Mais Odile adore le plus grand cabaret du monde et Patrick Sébastien. Et a priori, beaucoup de Français l'aiment puisque c'est 3 millions de téléspectateurs sur cette soirée qui est une des plus grandes soirées de la télévision française. Et donc nous prévoyons pour le 31 décembre 2019 d'être le sponsor de cette émission, d'offrir des lots et d'avoir de la visibilité sur la destination, sur les différents produits que l'on a sur cette émission. Voilà ce qui termine pour le marché France. Ça a été un peu rapide, mais comme je vous l'ai dit, je pourrais facilement rentrer dans le détail pendant la journée de demain. Nous abordons maintenant le marché belge. Alors c'est un marché qui est moins mature, donc les actions sont peut-être moins spectaculaires. Nous avons aussi un peu moins de visiteurs, mais comme vous pouvez le constater, après une période de travail intense, nous sommes en progression. C'est 1225 visiteurs en 2017, ça représente une augmentation de 12%.
Et puis ils ont aussi un nombre de nuitées non négligeable, avec 20 jours par visiteur. C'est une clientèle qui se rapproche beaucoup de la clientèle française, qui aime la petite hôtellerie, qui aime aussi les grands hôtels, qui aime l'expérience, le sport, la diversité, la culture et l'accueil. Nous, comme pour le marché France, nous allons garder les basiques, en mettant un peu plus l'accent sur la formation des agents de voyage, nous le verrons un peu plus loin, et bien sûr les relations presse. Nous avons encore beaucoup de travail pour montrer que la Polynésie française est la plus belle des destinations lointaines, sur un marché qui est quand même très focalisé sur des destinations proches, européennes, asiatiques ou États-Unis. Comment nous allons mesurer le retour? Alors bien sûr, nous avons un objectif de 1375 visiteurs pour l'année prochaine. Nous avons l'objectif de former 30 nouveaux agents de voyage. Et puis, bien sûr, de développer les sessions sur le site spécifique de Tahiti Tourisme pour la Belgique avec 38 500 visiteurs. Les actions principales, la participation à notre roadshow, qui est le plus gros roadshow au Benelux, enfin en tout cas pour la partie belge et Luxembourg en ce qui nous concerne. Nous avons plus de 250 visiteurs à ce roadshow, en partie presse et en partie agents de voyage et tour opérateurs. Donc ce sera une excellente opportunité de faire la promotion de la destination, en particulier sur des villes de second rang en Belgique. La coopération avec les tours opérateurs, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour que la destination soit mieux répertoriée dans le catalogue des tours opérateurs et aussi sur certaines organisations. C'est quelque chose qui est important en Belgique, qui sont les agents de voyage basés à domicile, en particulier les travel experts. Et nous allons, pour continuer la formation de ces agents et encourager les tours opérateurs à augmenter le nombre de pages dans leurs brochures et à diversifier leur offre auprès du grand public. La campagne digitale est quelque chose bien sûr importante. Elle sera poursuivie sur le marché belge avec bien sûr tous nos partenaires habituels qui sont bien sûr l'ensemble des partenaires hôteliers et Air Tahiti Nui. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère vous voir à demain. Et Nicole, je compte sur vous. Merci Gilles Gosselin pour ce mini tour de France et de la Belgique. Elle nous parlera de l'Allemagne et de la Suisse. Merci d'applaudir Wörli Atte, responsable de la région Europe. Allô, guten Morgen, Yaorana et bonjour à tout le monde. Passer après Gilles est vraiment un grand challenge, comme vous le savez, les animations et tout. Mais avant de commencer mon speech de ce matin, je voudrais particulièrement vous adresser les sincères salutations de Simone, qui, hélas, n'est pas parmi nous aujourd'hui. Des circonstances exceptionnelles la retiennent en Allemagne, parce que Simone, chaque année, a pour habitude d'être toujours disponible et de ne pas manquer le rendez-vous annuel de Tahiti Tourisme pour venir à votre rencontre, à notre rencontre, pour parler de ces marchés, des opportunités à développer. Et ce matin, c'est un vrai privilège de m'adresser à vous pour faire un petit topo sur l'état de ces marchés notamment et les principales actions qui sont prévues pour l'Allemagne et la Suisse en 2019. Après le grand choc émotionnel de l'été de juin 2018, où évidemment les Français ont remporté la Coupe du Monde, merci Gilles, eh bien les Suisses et les Allemands, plus particulièrement, se sont remis de leurs émotions, parce que oui, c'était un choc pour cette clientèle-là. Donc aujourd'hui, ils sont désormais reboostés pour faire ce qu'ils préfèrent le plus, c'est-à-dire voyager. Les conditions générales des marchés, Allemagne et Suisse, sont extrêmement positives. Leurs économies respectives présentent des indicateurs relativement stables et les pronostics 2019
sont très, très optimistes. C'est la même tendance observée pour les voyages long courrier. Leurs économies respectives sont stables. Les hausses sont observées sur les deux marchés. Et les destinations exotiques et surtout authentiques restent les destinations les plus prisées des voyageurs allemands et suisses. J'ai oublié la slide. Voilà. Donc, qu'avons-nous au programme de 2019 ? Donc, nous allons avoir toujours les opérations traditionnelles, comme le salon ITB, qui est un rendez-vous incontournable pour le monde du tourisme et du voyage, qui se déroule à Berlin chaque année au mois de mars. Et puis, nous allons aussi avoir tout un programme de voyages de presse, de voyages de familiarisation, de webinars pour former le réseau de distribution aux atouts de la destination. Mais ce matin, faisons un focus en fait sur l'essentiel des actions clés. Et commençons tout d'abord par ce partenariat. Donc, c'est une opération de promotion que nous allons faire et développer avec la plateforme Reisen Exclusive, qui détient un public de voyageurs potentiels que l'on souhaite atteindre. Et comment on va le faire? Eh bien, on va leur raconter une histoire qui mettra l'accent sur la diversité des îles et la richesse surtout du patrimoine culturel polynésien. Toujours dans la continuité de la campagne globale Tahiti et ses îles et les îles du Mana. Durant 6 mois de l'année prochaine, le mécanisme de la campagne prévoira plusieurs leviers, comme un microsite dédié, une campagne emailing. Je vous passe les détails sur les leviers, mais l'objectif de ces leviers, c'est vraiment de déclencher des interactions efficaces pour générer du trafic qualitatif vers les offres Tahiti et ses îles. La deuxième opération de l'année prochaine sera une campagne de communication digitale que nous allons réaliser cette fois-ci avec Secret Escapes. Secret Escapes en Europe est une plateforme qui propose des voyages assez haut de gamme pour un vivier de voyageurs que nous voulons atteindre, et plus particulièrement la clientèle allemande. Parce que Secret Escapes, c'est aussi un potentiel de 15 millions d'impressions par mois et une communauté de 4,2 millions de fans sur ses réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un projet important au programme de l'année prochaine. Si cette opération digitale vous intéresse, vous pouvez bien sûr nous rejoindre. Ensuite, la troisième action clé est une opération dite plutôt de relations publiques que nous allons mener avec Panasonic et son concept Lumix Photo Adventures. Lumix Photo Adventures est un concept qui permet à un groupe de professionnels composé de photographes et de journalistes de partir à la découverte de certaines destinations. Cette opération, il faut le savoir, existe depuis quelques années déjà. Elle a été réalisée avec d'autres destinations et pour le moment, les résultats ont été très, très positifs. Donc, pour 2019, la destination Tahiti et ses îles est inscrite au calendrier de Panasonic. Plus tard, avec cette opération, nous allons être rejoints par un groupe qui s'appelle Best Reisen. C'est un réseau d'agences de voyage, mais aussi un tour opérateur qui sera sélectionné un peu plus tard dans l'année et qui aura pour rôle essentiel de créer des packages dédiés spécialement à cette campagne et qui mettra en avant plusieurs offres de séjour vers Tahiti et ses îles. Voilà, tout ça, notre intérêt avec cette opération pour la clientèle allemande, c'est de toucher les 1,5 million de clients finaux. Ensuite, pour renforcer et dynamiser le réseau de distribution, l'année prochaine, nous avons inscrit au programme un rendez-vous pour permettre aux professionnels du tourisme local d'aller à la rencontre du réseau de distribution allemand. Nous avons par le passé déjà mené cette opération qui a connu un vif succès tant auprès des acteurs locaux que des professionnels marchés. Et nous espérons vraiment que l'édition 2019 connaîtra aussi les mêmes effets. Et puis, en Suisse également, nous avons inscrit au programme un roadshow pour aller à la rencontre, cette fois-ci, des agences de voyage situées dans les villes de Zurich
et de Suisse, essentiellement pour leur faire toute une session de formation, de séminaire, et de les former surtout aux atouts de la destination. Donc, chers partenaires, vous allez dans les prochains mois recevoir une invitation à nous rejoindre sur ces deux opérations pour nous aider à renforcer les connaissances du réseau de distribution sur les atouts vraiment de la destination. Les campagnes de coopération avec les tours opérateurs. Simone le répète chaque année, et moi je vais le faire aussi cette année. Chaque année, nous organisons et nous réalisons un programme de coopération avec les tours opérateurs en Allemagne et en Suisse pour la simple et bonne raison que ces marchés sont encore des marchés que nous qualifions de traditionnels. Traditionnels dans la manière de commercialiser la destination. Et donc, les campagnes de marketing avec les tours opérateurs sont encore au cœur des actions de 2019. Ils sont incontournables, donc nous avons vraiment besoin de vous, chers partenaires, pour nous aider à mener ces collaborations avec les tours opérateurs, dont certains d'entre vous sont partenaires avec. Donc nous vous remercions d'avance pour votre soutien continu, c'est très important. Et puis pour terminer, conclure sur quelques bonnes nouvelles, notamment en matière de fréquentation touristique. Les chiffres cumulés de 2017 pour l'Allemagne et la Suisse font état d'une croissance de plus 2% de visiteurs comparé à 2016. Lorsqu'on regarde les chiffres du premier semestre 2018, nous sommes vraiment partis sur les chapeaux de roue pour les deux marchés. Nous approchons la barre des 15% d'augmentation comparé au premier semestre 2017. Excusez-moi. Et les prévisions de l'année, pour terminer l'année 2018, quand même, vont rester stables et prévoient des tendances vraiment positives. On espère terminer l'année avec un plus 5 et plus 6%. On verra bien. Mais voilà, les résultats du premier semestre 2018 sont très encourageants pour nous et nos équipes. Et puis, sur le tableau, une autre donnée peut-être plus intéressante aussi, qui nous paraissait importante de discuter ce matin, c'est quand on regarde le nombre de touristes. L'Allemagne et la Suisse génèrent un nombre de touristes, visiteurs, excusez-moi, relativement petit. Mais lorsqu'on regarde l'indicateur nombre d'unités touristiques, pour ces deux marchés, nous sommes à plus de 123 400 nuitées touristiques consommées en 2017. Pourquoi cette notion est importante? Elle est certainement importante pour les prestataires d'hébergement terrestre, surtout. C'est pour ça que nous avons besoin de vous. Consacrez-y un peu de votre temps pour les opérations qui sont prévues au programme de 2019 pour l'Allemagne et la Suisse. Consacrez-y également un peu de votre investissement, parce qu'ensemble, nous allons réaliser une belle année 2018 et certainement une excellente année 2019. Dankeschön, merci de votre écoute à tous et bonne conférence. Merci Verly pour ton intervention. Nous invitons à nous rejoindre sur scène Monsieur Gabriele Cavaiotti, représentant du marché Italie. Merci Verly. Yaorana. Buongiorno a tutti. Good morning. Okay, good morning to everyone. I will start my presentation in English, so thank you, Verly, for your presentation. So I will start for a quick marketing overview on the general overview of our market. So as you can see, in Italy, the situation at the moment is continued to be a little bit uncertain, so in terms of politics and economics too. So we had election last year, but at the moment the government is a little bit uncertain, and the economy also paid this situation. In terms of forecast for 2019, it's a little bit positive
for the economy and for the inflation. And we will see about the rate exchange also between euro and dollars. Just a little bit positive also for the 6 months of 2018. In this panorama, probably also because Italy doesn't qualify for the World Cup, but we have a positive result on the first semester. Sorry, not just only quarter, but we closed the 2017 with a -2 after a +1, so not so much for 2016. But we start 2018 with an important result after more than 4 or 5 years. Our market come to be strong positive. And also come to be positive in the shoulder and low season. So that's important because Italians start to be interesting in come to the highland also during this shoulder season and take advantage of travel offer, interesting packages, and tour operator also work together with us to try to convince the market to work also out of the high season, as all of you say that our high season is now, so June, July, and August. And this is an important result that we want to continue to confirm also for the next months. Regarding the main action, we put in the presentation 2 main action, not all the activities, but 2 main action concentrated also on the 2 important segments that are increasing, especially in this in a panorama, in a worldwide panorama, especially regarding digital and influencers. So the first activities is regarding eco-market cooperation with the famous brand Samsung. During each year, as you know, Samsung is launching devices, different new devices like tablet or a new smartphone. We have intention to organize a trip for 5 Samsung ambassadors to the island of Tahiti and take advantage of different opportunities during the trip. So first, the launch of the new Air Tahiti Nui 787 Dreamliner, then opportunities for Italian photographers that are this Samsung ambassador to catch images, particular images of the island. So also, like other activities, also that one will be important in terms of social, because they are working during the trip, before the trip, during the trip, and after the trip in the social media, not only with the hashtag, but Facebook, Instagram, and all the other medias. Then take advantage, obviously, of the launch of the new Samsung devices during 2019 period. So, as you know, in the whole part of the world, Samsung is involved in a very big campaign for each product launch. So we will take advantage of that and use, obviously, the portfolio that Samsung offer in terms of contacts in social media. With this objective, we want to promote the diversity, obviously, of the destination, use this portfolio and this database contact to reach and promote guest house also to the old consumer market. From that slide, you can see just about the sequence of the activities. So the trip, where the 5 Samsung ambassadors will visit the island, so visibility in social media, an exhibition inside the Samsung Arena and Samsung shop in downtown Milan, with the exhibition and the photo show of all the best picture taken during the trip, and the consumer engagement, obviously, with the different media before, during, and after the trip. Another activities also related to the digital and influencer period is related of the 5 digital best influencers that we want to select before this trip, taking in action during a period that we will select, and we call this activity Trails in Tahiti. So also similar to the Samsung project, we want to stimulate the activity before departure, like teasing, then reveal during the trip images and hashtag with dedicated island of Tahiti communication, and obviously proceeding after the trip with vlog, video,
and connecting on all the social media, including also YouTube. And last but not least, obviously, we want to confirm all other activities. First, before that slide, I want to thank you, all the partners and LIPS that collaborated with us during the last year. And also, we want to confirm that we'll be present in all activities, trade activities, and trade show like TTG. Next year will be confirmed the second edition of our famous Incontra le Isole convention. Is a two-day convention where we met the top 45 travel agents from Italy, and we work together, start together for 2 days on the island of Tahiti and experience. Then obviously the names and KPIs are concentrated on the number of training that we will reach 850, and as you can see, the most important target are also tour operators. So 50 tour operators are working on the destination. 45 last year were connected with Tahiti Tourism Italy. 8 farm trip is a very huge number. So honeymoon show, diving show, so all the activities, learning program, webinars, and also all the activities connected to the Embrace by Mana campaign. The Embrace by Mana campaign twice a year is promoting in Italy. As you had seen in the video and Gina's presentation, big panel and billboard in the underground in Milan will be reproposed probably next year. So Embrace by Mana campaign is well connected and well received by our market. And this is important also for the promotion to all the level of the consumer. Press also, with a lot of press trips connected to the events, Hawaii Kinui, Billabong Pro, Ava, and all the other events. And we will more dedicated also to the sports events that are more related to the typical client that asking in Italy this destination. And also our social with the Facebook page. For me, that's all. I would like to thank you, everyone. Maururu, grazie a tutti. Grazie mille, Gabriele. Sans plus tarder, notre 9e représentant le marché Amérique du Sud. Merci d'accueillir Madame Caroline Putnoki. Bonjour, bon dia en portugais, buenos dias en espagnol, Yaorana, Madame la Ministre, Madame la Présidente, chers partenaires et chers amis, chers collègues de Tahiti Tourisme. C'est ma première conférence annuelle et j'avoue que je suis un peu impressionnée par le format et par l'intensité, par le rythme. Alors voilà, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous présenter en quelques slides les chiffres du marché. Si j'activais, ce serait bien, ce serait mieux. Voilà. Donc le marché sud-américain où je suis basée à Sao Paulo, donc pour m'occuper de 4 marchés principaux pour Tahiti Tourisme, donc le Brésil, l'Argentine, le Chili et aussi la Colombie. Grosso modo, d'année en année, le marché représente entre 6500 et 7500 PAX. Répartis sur ces marchés-là. Une répartition assez équilibrée maintenant entre le Brésil, l'Argentine, le Chili, le reste de l'Amérique du Sud représentant à peine 10%. Auparavant, c'est vrai que c'était surtout le Brésil qui menait la danse en Amérique du Sud et on a perdu pas mal au Brésil en particulier à cause de la connectivité, ces fameuses liaisons aériennes qui créent les marchés. Donc c'est vrai qu'au Brésil, on pâtit encore de ce manque de connectivité. Malgré les crises que subit le continent sud-américain, c'est vrai qu'on est sur des marchés comme l'Argentine et le Brésil où on a des instabilités politiques et économiques. Et malgré ça, on a quand même des clients qui continuent de voyager, en particulier en Argentine. Et au Brésil, depuis 2017, ça a été vraiment l'année qui a marqué la reprise. Cette année, c'est une année un peu complexe parce qu'on est une année d'élection au Brésil en particulier. Mais on s'attend à une stabilité dans les chiffres et la fréquentation. Depuis 2016, on a concentré surtout les efforts
sur la première économie d'Amérique latine, qui est le Brésil. Et avec raison, puisque on est sur un marché, bon, si vous additionnez toute la population d'Amérique du Sud, on est sur 422 millions d'habitants, dont 210 millions au Brésil. Des indicateurs très, très optimistes depuis l'année dernière et pour cette année et aussi pour l'année prochaine, malgré, encore une fois, l'attentisme dû aux élections de cette année en octobre. La connectivité aérienne, c'est un petit souci, notamment sur le Brésil. On avait un deuxième vol depuis l'île de Pâques qui a été supprimé en 2015, si je me rappelle bien. Et c'est vrai que ça nous a fait perdre quelques clientèles. On a une concurrence aussi accrue de nos partenaires, enfin de nos concurrents plutôt, en particulier des Maldives, Seychelles, Thaïlande, toujours les mêmes. Et c'est pour cela qu'en 2019, nous souhaitons vous proposer un plan d'action encore plus offensif, encore plus agressif, pour pouvoir faire face à cette concurrence. Alors j'ai sélectionné 3 actions qui vont répondre notamment à 3 objectifs principaux. En particulier, créer donc une communauté de spécialistes trade de la destination. Pour cela, évidemment, on s'appuiera sur la plateforme Tiare qui sera remodelée et rénovée. Donc, l'objectif vraiment, c'est de s'appuyer sur cette plateforme, de la faire vivre et de créer cette communauté de spécialistes. Le deuxième objectif, c'est vraiment de vendre, d'incentiver les ventes, d'encourager les agents de voyage à vendre encore plus la destination via les tours opérateurs et via une action que je vais vous présenter juste après. Et le troisième objectif, c'est vraiment de générer encore plus de leads sur le site. Alors la première action, c'est un Sales Challenge qu'on a imaginé et qu'on devrait mettre en place donc, avec les tours opérateurs brésiliens, puisque c'est une action qui, dans la première phase, se déroulera au Brésil. L'objectif, c'est vraiment d'augmenter les ventes, c'est d'animer le trade, de former les spécialistes. Et l'idée, c'est donc d'encourager également les tours opérateurs à uploader toujours plus ces packages sur le site de Tahiti Tourisme. Évidemment, les grands gagnants seront ceux qui auront vendu le plus de packages. Donc ça, c'est notre première action pour 2019. On travaillera pour ça, évidemment, avec les partenaires tahitiens, nos fameux LIPS, avec les compagnies aériennes. Et puis, on établira, évidemment, un barème de vente selon le partenariat, selon les partenaires qui seront engagés avec nous sur cette action-là. La deuxième action qu'on a imaginée, c'est une action assez classique, mais qui marche assez bien, puisque l'idée de montrer toujours des belles images et de créer... vraiment de rendre notre destination désirable, c'est quelque chose qui se fait assez facilement via des expos photos. Donc l'idée de mettre en avant les cultures et les traditions polynésiennes, cela se ferait bien via cette action qui pourrait être déclinée à la fois au Brésil et en Argentine. L'idée étant donc de créer de la notoriété, d'aller chercher aussi tous ces influenceurs dans les différents milieux qui nous intéressent, en particulier les milieux culturels, gastronomiques et sportifs. Toujours avec cet objectif de promouvoir des produits de niche que sont voilà, le nautisme, la petite hôtellerie traditionnelle, etc. L'idée, c'est de générer énormément de retombées de presse. Donc, on enverrait le photographe ici à destination. On créerait un contenu photographique important. Et évidemment, on divulguerait ce contenu via l'exposition et via toute une campagne de communication, trade, RP, et puis évidemment via les réseaux sociaux. La troisième action qu'on a sélectionnée, c'est une action... qui est assez incroyable parce qu'on a découvert qu'au Brésil, il y avait une fédération de VA. Alors j'ai découvert ça il y a 2 mois et là je me suis dit c'est quand même incroyable de voir ça. Donc il y a quelque chose à faire. Donc on a contacté la fédération et on s'est dit qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Donc au niveau de la mécanique, on n'est pas encore tout à fait... comment dire, décider, parce que évidemment ces fédérations-là, ce sont des gens, ce sont des bénévoles, donc c'est toujours plus difficile de créer des mécaniques événementielles. Mais l'objectif, c'est donc de promouvoir les événements sportifs et d'aller chercher toute cette clientèle
voyageurs sportifs. Voilà, donc via sponsorship d'événements, via relations de presse et évidemment réseaux sociaux. Je vous ai sélectionné seulement ces 3 actions-là, mais évidemment, on est très actifs aussi au Brésil avec les campagnes digitales, avec les réseaux sociaux. Les press trips, on reçoit sur le second semestre 2018 ici un tournage de télévision avec un animateur très connu brésilien qui s'appelle Álvaro Garneiro et qui sera donc reçu en décembre ici. On reçoit aussi un groupe de journalistes en deuxième semestre aussi, dans pas longtemps, dans 1 mois et demi. Un groupe de journalistes qui sera hébergé donc en petite hôtellerie traditionnelle et dont l'objectif sera de parler énormément donc des traditions aussi et de la gastronomie polynésienne. Voilà, donc c'est juste un aperçu, mais évidemment je suis à votre disposition pour vous rencontrer demain pendant la journée de rendez-vous. Merci. Merci Caroline pour votre intervention. Pour cette avant-dernière présentation, nous allons accueillir sur scène Amalia Meliti, notre représentante du marché Canada. Yorana, bonjour Tahiti. So I would like to quickly start off with a quote by our Canadian First Lady, Sophie Gregoire Trudeau, and that is, being real is not a strategy. We are human creatures meant to be linked. I like to use this quote because it reflects many of the Canadians' thinking in that they are really conscious of their communities and how they can always improve the human condition. Perhaps all this innovative and creative thinking comes from spending all that time in the frigid cold darkness waiting for summer. There's a lot of time to think, to problem solve, to invent. On the other hand, we also gave you guys Justin Bieber, so I'm sorry for that. With that, I am pleased to provide you with some innovative and creative thinking behind just a few of our proposed actions that we believe will resonate in the Canadian market and elevate the presence of the islands of Tahiti, which ultimately makes a positive socioeconomic impact on your beloved communities. And in the process, make Canadians' dreams come true, the islands of Tahiti. Now, a little bit about the current market condition. Canadians have so far not been deterred from outbound travel, and this trend has projected to continue. In the near future, forecasted average exchange rate in the high 70s will likely result in additional gains in overnight outbound leisure trips. Looking forward, normal economic growth of 1.9% is projected for 2018, with the strongest performances in our provinces such as Alberta, British Columbia, Manitoba, Quebec, and Ontario. Now this year, our main goals and objectives were to continue promoting the diverse tourism experiences outlined by Tahiti Tourism Headquarters. But with our in-market insight, I'm happy to report that in just these past 7 months, we introduced 5 new tourism shows for consumers, 2 new travel trade marketplaces, and an extensive series of additional activities that involved working with Canadian press, tour operators, and travel agents. And while I could go through all these statistics, I am proud and pleased to report that we have seen a 29.3% growth in the Canadian tourist arrivals to the islands of Tahiti. With the continuation of our public relations, marketing, and advertising activities, we should expect an increase of 21.2% by end of year compared to last year's numbers, which yielded to a total of 6,372 Canadians.
For 2019, barring no major disruptions, we expect to see an overall 10% increase of tourism arrivals compared to 2018, which is projected to approximately bring you 8,093 Canadians by this December. So, to continue the momentum of growth, we'd like to enhance our current program with some new actions in 2019 that will ultimately make a positive impact in our tourism arrival numbers. I'll preface by saying that these few actions being presented are open to all industry partners. In addition, many of our efforts will be measured by way of our media and trade outreach through a series of public relations, advertising, and marketing activities. So, let's have some fun and make the islands of Tahiti a sought-after destination for Canadians who are ready to immerse themselves into your culture, your nature, history, and traditions. As part of our industry initiatives, we will be looking to create what we call our Captain's Quarter, where all are welcome to the islands of Tahiti. This will be in conjunction with promoting the new Papeete port terminal in 2020. And we will work closely with all our major cruise companies servicing the destination to launch a series of special promotions geared towards Canadians by requesting our partners to create a series of book ahead and save. We will look to incentivize sales in 2019 by creating a certain booking window where agents will enter their sales and potentially win a prize on behalf of our cruise partner. We're looking to you for that support. The ultimate goal with these promotions will help shape our webinar trainings and ultimately announce our lucky winners during our annual Tahiti receptions in the fall. The events will be held either in or in major new ports in countries such as Vancouver, Montreal, and Toronto. And for those cities without a port, we'll create a Captain's Quarter theme to ensure all are welcome to the islands of Tahiti. As cruising being one of the major tourism drivers to the destination, it is perfect for Canadians as they are huge cruise fans. Another major industry initiative will be to promote media awareness and excitement of new airlift and new aircraft by Air Tahiti Nui, French Bee, and United to the islands of Tahiti. Tahiti Tourism will work with these airline partners to have specialized events in Canada. We will do it in all major markets where we will stage an airport gate welcome in Papeete, where media will make it look like as if they had landed in the destination and be welcomed by the typical Tahitian hospitality. And of course, a number of our representatives to share their information on the destination. Media will be held to visit their airline, will be able to visit their airline agent, receive their itinerary tips and general destination information before heading to their dream vacation. The location will speak to the islands of Tahiti offerings, and we'll work with our partners to give 2 to 3 journalists in each event to join a group on a FAM in the fall for an official visit, totaling 5 visits by journalists. This will tie in with our press trip commitment, as well as getting coverage for our airline partners. The goal is to increase bookings by 10%. Now, as I mentioned, part of our goal is to continue moving ahead with our consumer initiatives that help and support build awareness about the destination. So, to further enhance the beauty of Tahiti's people, culture, nature, and essentially the mana, we would like to propose creating an interactive travel app for young families called My Tahitian Experience, travel guide for families with kids. The kid is in charge. Whether people are already planning their visits to the islands of Tahiti or are interested in learning more about the country, using this family-friendly app to discover the islands of Tahiti will prove to be an excellent way to engage, excite, and educate younger generations from Canada. Families will be able to check the illustrated map of the country, choose their favorite sites where they can tap on an icon to read curated facts. They can take pictures with their app, write their thoughts in a journal at each location, and finish their My Tahitian experience by watching their adventure come to life in a memory reel of photos they can share with family and friends.
Things family will learn through the app could be like learning Tahitian vocabulary as they style their curator, their avatar, and pack their suitcase, enjoy colorful graphics of both the popular and lesser-known islands, interactive fun facts about the lesser-known islands that sound attractive to a family, and just demonstrate the different local experiences visitors can have through simple dialogue and storytelling. So at the end, they click their Finish My Trip to create a memory reel of photos, and they get to explore it in English and in French. And of course, this is an option for all of our other representation offices to utilize should the family market be a priority to them. While families explore the app together, they can learn about visiting the Papiete public market, take surfing lessons, snorkel in the motus, take a culinary lesson, live on the beach with your guide, live on the beach with your guide, pet an eel in the island of Wahine, which if you do, I commend you. Swim with the stinging rays and many other experiences the islands have to offer. So for 2019, we would like to increase our media and consumer exposure with You Feast, a specialized national dining event planner to host a French-Polynesian themed dinner in Canada's top 3 markets, Toronto, Montreal, and Vancouver. We'll also be partnering with popular Canadian digital influencers to help disseminate their experiences via their social media channels. Tahiti Tourism will also partner with an expert Tahitian chef to host the dinner course and walk through each of the courses to highlight a different ingredient plate or drink that, or even a drink that represents the different islands. From say Tahiti, Tikau, Bora Bora, Morea, Ratea, Taha'a, and more. The event will bring together a maximum of 40 You Feast consumers and members of the media at a select restaurant or area in each market that is reflective of Tahitian hospitality and food, while learning about the different flavors of the various islands. And last but not least, as digital influencers continue to rise in popularity in the Canadian market, Tahiti Tourism will partner with national digital influencers, focus on culinary content to produce content across blogs and social media platforms via Instagram and Facebook. We will work with at least 5 influencers to visit the destination early in the year on a group trip to learn about the culinary scene. They will blog and post on their experience, and then later in the year, they will create content that shows how to cook their favorite Tahitian dish. They will then ask their followers to try the dish, and a winner gets a gift of basket Tahitian culinary goodies. Therefore, the 5 influencers will produce Tahitian content throughout the year. So, in my closing remark, I'd like to share a quote by Canadian Chris Hadfield, astronaut and commander of the International Space Station. "Early success is a terrible teacher. You're essentially being rewarded for a lack of preparation. So when you find yourself in a situation where you must prepare, you can't do it. You don't know how. I invite all of you to join us in our efforts as we prepare to continue making a positive socioeconomic impact on your communities." Thank you. Thank you, Amalia, pour cette présentation. Nous allons maintenant dès à présent nous rendre aux États-Unis et accueillir Madame Christine Carson-Kemper, et nous clôturerons ainsi ce tour du monde. Well, good afternoon, everybody. That's right, it has turned afternoon, which means I'm the only thing standing between you and lunch. So I will do my best to get out of your way. Thank you very much for your patience and, yes, for welcoming us here today. Well, I think I have the easiest job in the room for the first slide, which is the market overview, because I believe everybody knows our news in the United States.
That's right. In addition to the wonderful international carrier of Air Tahiti Nui that has daily and double daily flights from the US and is getting its own new fleet of Dreamliners, which is news enough on its own, we now have new service from French Bee, and starting in October, the only US legacy carrier to serve the destination in a couple of decades. And all of this great noise is positive, and actually even making Air France and Hawaiian Airlines sit up and take notice. And all of this is great for the consumers. And we need this softening of the price structure and making it easier for consumers to come to the islands of Tahiti because our competition is stiffer than ever. We have some really aggressive price competition from Europe, and Europe is also rebounding from some of the unfortunate situations that they've had in the recent past. We also have some really price pressure from the Maldives. A couple of days ago, I saw that 650 nonstop San Francisco to the Maldives. So it sounds like everybody's heard about our new airlift from San Francisco. And they've got 14 new all-inclusive luxury products opening this year. So we do really need to come up with ways to increase arrivals. Also, there's a kind of a shift in paradigms from millennials to other honeymooners. They're looking at different type of honeymoon experiences. So all this to say that it's still our job to make these KPIs sing, increase visitor arrivals to the islands of Tahiti, and we're gonna focus a lot on converting those consumers over to you. It's our job to bring them in and then to hand them off. So how are we gonna do that? We are going to start with a tactical campaign. The past few years, Tahiti Tourism in the United States has worked on branding, some awareness, and that has been wonderful. We've been working with our partners, such as the consortia, the tour operators, the suppliers, in our tactical efforts, but we're kind of returning to the past, if you will, and doing some more tactical campaigns and really judging everything by how many leads we can provide to you. And the wonderful thing, like Gina and Vi shared earlier about all of the different new web platforms, is how, or rather it's the same web platform, but for all the different markets, is just how easy and flexible it is. We can change the title of a package in a minute. We can change the product. All of this makes it very easy for us to include as much product and the diverse offerings that we have here in the islands of Tahiti. So just some sample ads there. We're starting with some price points, also talking about the hotels and resorts, as Madame the Minister had mentioned earlier, about some gains in other areas, but perhaps not as many in the hotels and resorts. So we want to build that right back up. Going on to our second action, kind of building on what Amaya shared about Canada and the family market, is Gina and I recently met with the creators of a new magazine just launched in the United States, The Family Traveler. It's been around in the UK for a couple of years, but again, just launched their US version. And they don't want to just come and do a story. They want to do an entire issue made in the islands of Tahiti. So bring down editorial staff, production staff, the chief content officer. And while with all these pages, what we can actually do is showcase all the different range of accommodations. So maybe it would be a guest house in Ahe, be a resort or hotel in Bora Bora, a yacht catamaran charter from Raiatea to Taha for a family of 4. Let's take advantage of the Stewards of the Environment program with Paul Gauguin Cruises, and of course, Air Tahiti Nui with Kids Fly Free. So again, just a way to really hit a lot of different points. And another unique aspect to this program would be an internship here in Papeete. They would look for 2 ambitious young students to work with them, work alongside them. They'd pay them a fee. They want them to learn how to create the magazine, all the important parts about SEO, marketing, as I said, content creation, asset building, delivery, and marketing. So this is a real 360-degree initiative. So a lot of this will also go to
making leads for our partners because we will have family traveler approved packages available for sale on our website that all of you can make your special product available. Lovely pictures of the children. Another action would be to kind of let another company do our speaking for us, be endorsed by a third party. So we've begun some discussions with GoPro, which of course is a well-known adventure and technology brand. And what some of you may not know is that it's actually based in San Francisco. So if we do some activations there in San Francisco, we have that added factor of hitting that new market for us. So we actually had a GoPro brand ambassador visit here in August, and he's creating a video. It's not ready yet, but I do want to show you the video that he created for Bali. And as you'll see in there, there are ways for all of you to participate in hosting and resourcing for activities and hotels. So Brian, we're going to hit that video. Hi, monkey. So all of that was shot on a GoPro 6 because what we really want to do is leverage our destination, our iconic images in their brand platform, product, and packaging. So lastly, we always know in the United States, despite the growth of online booking, the travel trade is very important to us. And while we've had a hallmark event for the past several years of these regional receptions in about 12 or 15 cities throughout the year, we want to change this up a bit because we're finding it a little bit more challenging to find qualified travel advisors, those that we want to attend. And that's because they have so many pressures on their time. So we really want to kick the event up a notch, do a day-and-a-half event over a weekend, and actually host some of the travel advisors. We're looking to get 200 to 200 advisors, about 33 partners, and many of you in this room have come to our receptions before, and that's a big cost and a big time commitment, 12 or 15 cities spread out throughout the year. Well, the cost is going to remain the same because the savings that you will be realizing by not having that travel, we're going to put back into making this a better event, and again, to hosting some of the people we want to be there. And it's not just going to be destination training, but niche marketing. Let's teach them more about social media, business development, and have ample time for all of you to meet with them and to do your networking. So with that, I think it's going to be almost time to wish you bon appetit. Foie gras. Much thanks, Kristen. Merci à tous de votre attention. Nous marquons la fin de la matinée et nous vous retrouvons à partir, notez-le bien, 13h15 au même endroit pour un après-midi qui s'annonce riche en conférences. Nous comptons sur votre présence et ainsi sur votre participation lors des divers panels. Nous vous rappelons, cher public, qu'une formule déjeuner vous est proposée à l'extérieur pour un montant de 2 500 francs par personne. Le règlement se fera au guichet du Grand Théâtre. Vous avez la possibilité de payer soit par chèque ou espèce. Bon appétit à tous et nous invitons toute l'équipe de Tahiti Tourisme sur scène pour la photo de famille.